Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang paket tracer propagating a default route in EIGRP for IPv4 and IPv6. Di sini terdapat addressing table-nya. Kemudian langsung saja ke skenario. In this activity, you will configure and propagate a default route in EIGRP for IPv4 and IPv6 networks. EIGRP is already configured. However, you are required to configure an IPv4 and an IPv6 default route. Then, you will configure the EIGRP routing process to propagate the default route to downstream EIGRP neighbors. Finally, you will verify the default routes by pinging hosts outside the EIGRP routing domain. Part 1. Propagate a default route in EIGRP for IPv4. Step 1. Verify EIGRP configuration on its IPv4 enabled router. Display the routing table of its IPv4 enabled router and verify that all IPv4 routes are visible. Langsung saja kita masuk ke branch 1 CLI enable show IP protocols. Pada branch 1 sudah terdapat konfigurasi EIGRP-nya. Kemudian juga terdapat routing for networks-nya. Kemudian ke branch 2 CLI enable show IP protocols. Pada branch 2 juga sudah terdapat konfigurasi EIGRP-nya dan juga terdapat routing for networks-nya. Kemudian ke step 2, configure an IPv4 default route. Configure a directly connected IPv4 default route on IPv4 edge. Langsung saja masuk ke IPv4 edge-nya, CLI enable configure terminal IP route 0.0.0.0.0.0 serial 0/1/0. Langsung saja ke step 3, propagate the default route in EIGRP. Configure the EIGRP routing process to propagate the default route. Ke IPv4 edge, kemudian router EIGRP 1 redistribute static. Kemudian step 4, verify IPv4 default route is propagating. Display the routing tables for branch 1 and branch 2 to verify the default route is now installed. Langsung saja ke branch 1. Show IP route. Ya, di sini sudah ada. Kemudian
ke branch 2. Show IP root. Pada branch 2 juga sudah ada, artinya sudah terinstall semua. Kemudian part 2, propagate a default route in EIGRP for IPv6. Step 1, verify EIGRP configuration on its IPv6 enable router. Display the routing table of its IPv6 enable router and verify that all IPv6 routes are visible. Langsung saja ke branch 3, CLI enable show IPv6 protocols. Pada branch 3 sudah terdapat konfigurasi EIGRP untuk IPv6-nya. Kemudian ke branch 4, CLI enable show IPv6 protocols. Pada branch 4 juga sudah ada konfigurasi IPv6 EIGRP-nya. Kemudian ke step 2, configure an IPv6 default route. Configure a directly connected IPv6 default route on IPv6 edge. Langsung saja masuk ke IPv6 edge-nya. Enable configure terminal IPv6 route serial 0/1/0. Maaf, IPv6 route (0/1/0). Kemudian step 3, propagate the default route in EIGRP. Configure the EIGRP routing process to propagate the default route. Langsung ke IPv6 edge, kemudian IPv6 router EIGRP 1 redistribute static. Kemudian langsung saja ke part 3, verify connectivity to outside host. PC1 and PC2 should now be able to ping IPv4 outside host. Langsung saja ke PC1, desktop, command prompt, ping 64.101.10. Ya, pingnya berhasil. Kemudian kita coba PC2, desktop, command prompt, ping
64 100 110. Ping pada PC 2 berhasil. Kemudian PC 3 and PC 4 should not be able to ping IPv6 outside host. Langsung saja ke PC 3, desktop, command prompt, ping 2001 db8 kv 13. Ping pada PC 3 telah berhasil. Kemudian kita coba ping PC 4, command prompt, ping 2001 db8 kv 13. Ya, berhasil. Dan di sini juga sudah terlihat skornya 100, nilainya sudah 100. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.